Hey kids! Great to see you today! Let's go! Gifted from heaven to a manger. The hope of the world's alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time. It's Christmas time.
ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana umbuso uyoba semahlombeni akhe negama lakhe liyothiwa umeluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uYesu ongunaphakade inkosi yokuthula Isaiah 9 verse 6 Sanibonani bangani emakhaya so njengoba nibona emva kwami ukuthi sinehlelo saChristmas because mthandi bani it is Christmas day so happy Christmas kuwena nomndeni wakho sithemba usuku lakho namhlanje uzoba mnandi ngalendlela enjoy qompatha zakhe ezintsha udle oncanci ngoba phosho ngiyazi pheke kwi-fridge noma pheke cabinet nemesamo ekhabetheni khona amakhekhe ama-choice assorted wa enjoy kodwa ungawadli kakhulu ngoba nje so maybe castor oil so ke namhlanje before siqale ngicela sithandaze noma kusuke ubusofa usembedeni uhleli eminyango uhleli ke la khona uNkulunkulu uhleze khona futhi siyakwazi ukukhuleka kuyena noma kuthiwa sikephi okay so sicazivala amehlo simbonge sim-invite uNkulunkulu Baba sibonga uthando lwakho sibonga umusa wakho sibonga ukuthi usuku lolu olukhulu kangaka ila wasithela khona inkosi yabo umsindisi wethu siyabonga ukuthi wena uthembekile namhlanje noma sofunda ngawe cela ukukhuluma nenhliziyo zethu uvula amadlebe ethu ukuthi yonke into esizwayo nesifundayo singayikhohlwa kodwa sigcine enhliziyweni zethu bese singagcini ngokuyigcina nje kuphela kodwa siqhubeke futhi siyenze ngoba kuyintando yakho siyabonga ubusisa izwi lakho namhlanje egameni likaJesu amen okay so indaba yethu ithi ukuzalwa kukaJesu phosho ngiyazi ukuthi nonke nasazi istory sika Maria no Joseph ngithi uma ukuthi awusazi ngacela uma noma ubaba noma umbawo kini akufundele ngoba namhlanje sizothatha lapha nalapha so bese singasho nje ngqo yonke indaba okay so ekuqaleni ke ngalenkathi kuqala ngena isono emhlabeni ingani ngiyazi ukuthi sihlele sisho ukuthi uNkulunkulu isona ngasithanda so la khona isono uNkulunkulu ngeke awazi ukuba khona ngithi so ngalenkathi isono singena emhlabeni ke safika sinjani sahlukanisa umuntu noNkulunkulu kubuhlungu lo ucabanga nje ukucabanga kuhlungu kanjani lo ukuthi wena kade usuwazi njalo ukuthi uNkulunkulu nginaye njalo uyangithanda kanjani bese kuba khona isono esongena bese kuba isono sokuhlukanisa kube ngathi udonga phakathi kwakho noNkulunkulu so kwenzeka kanjalo ke so ingane sazi ukuthi yonke into yenzayo noma kuthiwa yihle noma kuthiwa yimbi njani inomphumelo yakhona so ke ngalenkathi isono singenayo umphumela wakhona kwaba yini kwaba ukuthi abantu baphelelwa yithemba awucabanga nje uphila impilo engenathemba ubuhlungu lonto yabo nje awuzazi ukuthi ufunani awuzazi kwenzakalani wena nje uyavuka uyalala kuphela so abantu wenabo bephila kanjalo ke baphinde futhi abantu bephila yabo nje izwe nje layise abo yonke into nje ibuhlungu sekhona ukufa kukhona amaphenzi abawezwa ngobani ngoba umphumelo wesono ukufa iBhayibheli lasitshela ukuthi umphumela wesono yini ukufa so kwakunjalo ke yonke into enzakala ngenxa yesono abantu bephila ebuhlungwini nasemzimeni kodwa uNkulunkulu khona kuleyo ndawo la ababephila khona impilo engenathemba bengaboni ithemba uNkulunkulu la akhuluma khona ithemba awucabanga nje yonke into abayibona ubuhlungu bebona ukufa bebona izifo bebona yonke into uNkulunkulu lapho esemeni zabo wakhuluma ithemba kubona so uma ufunde eBhayibhelini before ukuzalwa kaJesu kwakhona yabo nje abantu ababaningi besho ababeza uNkulunkulu bese betshela abantu labo abantu babizwa ama-prophets ngoba umprofethi umuntu ozwa izwi laNkulunkulu ezwe okay uNkulunkulu uthi kanje bese njani bese kuba uyena otshela abantu so umprofethi umuntu ozwa uNkulunkulu bese atshela abantu ukuthi uNkulunkulu uthini so khona nje ama-message awu hundreds maningi la uNkulunkulu abatshela khona abantu ukuthi kuzoba khona inkosi ezozalwa iyona ezoba inkosi yomsindisi ezosindisa abantu ezosindisa thina ezonweni zethu ucabanga nje ama-message amaningi la abantu abafila khona sengathi ithemba alikho so ke kukhona ke umprofethi igama lakhe kwaku-Isaiah
konje umprofethi umuntu onjani ubona siyakhumbula umprofethi umuntu ozwa ulalela izwi laNkulunkulu ozwa ukuthi uNkulunkulu uthini bese ayijani bese atshela abantu ukuthi uNkulunkulu uthini. So ke umprofethi Isaiah waprofetha ngoba wayezwa uNkulunkulu emtshela wathi ngokuba sizalelwe umntwana saphiwa indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe kusho Isaiah into ayisho uNkulunkulu kuyena. Bese wathi negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongenaphakade inkosi yokuthula yabo. So ke wayesho ukuthi uzoba khona umuntu ozoba mluleki ozoletha ukuthula emhlabeni ozoba inkosi yokuthula iyona ezosinqobela iyona ezosindisa. So ilento uNkulunkulu etshela uIsaiah bese wayisho kwaprophetayo ngoba wayezwa uNkulunkulu bese wenjani wakhuluma into esho uNkulunkulu. So kuna konke lokho hlungu nezifo nani zazenzeka uNkulunkulu wakhe indodana yakhe eyodwa ezele yedwa igama lakobani igama lakwaJesu ukuthi ayithume ize emhlabeni izozana emhlabeni njengami nawe ngoba phela sonke azidandane sasibhum sesibadala kodwa kanjani qala ngathi sabanathi ingane encane sakhala yabo nje saba ingane sadlala senza yonke into. So uNkulunkulu weke wachuza abantu wachuza uMary siyamazi nganathi umaka Jesu kama kuMary. So yeke ngaleso sikhathi uMary ekhulelwe sezoba seduze ukuthi abelethe ubaby Jesus umntwana Jesus. So kwakukhona umuntu owayephethe lo ndawo empire wathi uKesaya Augustus wathi ufuna wonke umuntu aphindele ngakubo ukuze bezobhala ukuthi okay kulomuzi noma kuthiwa ihlobo ehlala kude kumele zonke zibuye zize emakubo noma kuthiwa uhlala kude kanjani kumele ubuye ngoba kuzofika abantu umndeni nomndeni ukuthi okay ingane zala zingaka ihlobo zala zingaka. So kwakumele njani kwakumele nabo bahambe baphindele emuva. So since yeke uMary wayezoshada noJoseph so kwakumele ashiye izwe la kubo ila abayihlala khona inala futhi uJoseph amuvela khona. So kwakumele basuke lapho eNazareth of Galilee kwakumele basuke lapho baye kephi eBethlehem ngoba uJoseph wayeyisizukulwane senkosi David. So kwakumele kanjani basuke lapho eNazareth bahambe baye kephi baye eBethlehem la kwabizwa ukuthi i-City of David. So kwakumele kanjani basuke baye khona ukuze nabo bazofike bebala ukuthi okay abalana izizukulwane zikaDavid engaka bese noJoseph nabala cabanga yeke. So uma ucabanga kahle uma kuthiwa wonke umuntu kumele aphindele ngakubo yobala cabanga lapha amahotela indawo zokuhlala zonke zazigcwele kungekho ngisho nendawo eyodwa ekhona. So ngalenkathi belapho uJoseph shemahambe bheke ngoba kwakuyisikhathi sikaMary ukuthi abelethe. Ngalenkathi sabheka bathole indawo yese isibaya umubanga izulu nje uthi kwakusesibayeni kodwa yeke akusona lesibaya lesasemnyango isibaya lesiyabo izinto lezi zakhiwe ngaphansi phela khona izilwane. So nangempela yeke bathole lo ndawo lapho khona izilwane uMary abelethele khona athola ingane ubaby Jesus uJesu emncane amsonge ngoblanketi yabo yonke into nje aqala ukuthi ayibo kanjani kanti ngaleso sikhathi eqeda nje ukubeletha ubaby Jesus kwaba khona ingelosi. So ngakhona lapho entabeni kwakhona abelusi abantu abalusayo ngoba phela ingane abelusi bahlezi behamba nezimvu noma nani le ababhekayo imfuyo yabo bahamba behamba nemfuyo yabo. So
uma-ke belapho begada imfuyo yabo ukuthi ngabe khona izinto ezizothatha imfuyo yabo noma abantu bazotshontsha noma yini. So-ke belapho-ke basayibheka into zabo nje, cabanga i-light yathi ba, yakhanya kakhulu i-light, mase bathi uke ubone uma kuthiwa wena mhlampe ulele mhlampe endlini and kumnyama, kube khona umuntu ozofika akhanyisa i-light ukuthi lo light dani ukuthi ikhanye kakhulu kunobumnyama. So-ke le light abayibona yabakhanyisa kakhulu, ngicabanga ukuthi bathuka ngoba mina ngiyibona ngangizothuka emini kabha kube khona ukukhanya okudlula ilanga elikhanyayo yabo ngangizothuka ngithi hayibo. So nabo-ke bathuka bese yathi ingelosi kubona ningasabi ngobani, ngoba ulethe indaba ezimnandi, ulethe indaba ezinhle. Awanda neindaba ezinhle ezithini ingelosi kubantu abalusayo, ayiwanda wena uyazi. Kodwa asizeke ukuthi-ke ingelosi yazothini, ingelosi abatshela ukuthi kukhona umntwana igama lakhe ubaby Jesus, uJesu uzaliwe, kumele nihambe niyombona. Wabatshela ukuthi mawuzoya endaweni ethize kanje uzomthola, hambe nobona inkosi yamakhosi izaliwe, inkosi yokuthula. Ile kwakutsheliwe, cabanga iminyaka eminingi edlule abantu belake basho ukuthi hayibo kuzoba khona inkosi yokuthula ezozalwa. So yabatshela ingelosi ukuthi namhlanje manje ungakwazi ukuhamba uyayibona. Awucabangi nje ukuthi uma kuthiwa ingani bubona ingani ukuthi uma kukhona into ocela ngima noma mhlawumbe yini yabo i-toys noma yini, uma esethi mina ukujabula ukuba lapho ucabanga. So-ke nabo ngoba phela babazi ukuthi kukhona umsindisi owakuthiwa uyeza, ingelosi kodwa ithini namhlanje manje usekhona usezaliwe. Awucabanga ukujabula ongaka lokho. So bezwa laba babelusa sebethi bayahamba babona bese-ke ingelosi eziningi, bese bayabheka ingelosi eziningi sitshani sidumisa uNkulunkulu sithi glory to God in the highest heavens and peace on earth to people he favors. Ingelosi yazidumisa ngoba eBhayibheli lithi iBhayibheli ingelosi zimdumisa ubusuku nemini. Acabanga-ke bona bebona lonto ngamehlo abo, ukujabula ukuba lapho yo. So-ke bahamba-ke abelusi laba abelusa bahamba bayangqo la ingelosi ethe uJesu uzalelwe khona. Bahamba bawubona nangempela bathuka bathi uma ngempela uyena usekhona. Ucaba ukujabula ongaka bathi usekhona uJesu njengoba kwakushiwo. Kodwa yacabanga ingani uma wena uthola ithoyizi noma uthole into kade uyilindile ngima wakho noma kubaba wakho noma kuba ukuthi uma usuyitholile awukwazi ukuthula naye ngani uyahamba usho ukuthi mama nganami uma nje ubona mhlawumbe amangani bakho mhlawumbe bezokuvakashela kini uhamba uyithatha ubatshengisa ukuthi buka bethi ngitholeni akhumulelanga ngitshela ukuthi uma ngizomcela buka isikhona. So nabo-ke abazange bakwazi ukuthula, abakwazanga nje ukuthula ngendaba ezinhle. Baqala bahamba batshela abantu usayibo uzule yini ukuthi uJesu usezaliwe namhlanje. Awucabangi nje ukujabula ongaka. So benjani baqala bahamba batshela abantu ngendaba ezinhle, indaba ezinhle zikaJesu. Awucabangi lapho ukuthi uMaria lapho yena wayengazi ukuthi kwenzakalani. Awucabangi nje xayekile usho ukuthi bathi ingane yami iyinkosi yamakhosi, uyinkosi yokuthula. Yabo phela yonke into ngoba into ayibona ingane yakhe nje enjani, ingane yakhe akayigoqile ngoblanket. So uma nathi-ke ingani mina nawe siyazi ngoJesu, uma uthi uyazi ngoJesu ukuthi lezo indaba ezimnandi ekudlula yonke into, indaba ezinhle uma wazi uJesu ukuthi uJesu ngale nkathi ezalwa wayengafani nawo wonke abantwana ababekhona, kodwa wayeyumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu amsendile wamthumela ukuthi ezemhlabeni azozalwa emhlabeni ngoba wayefuna ukubuyisa lokuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. So ngale nkathi uJesu ezofela izono zethu, wazala, wakhula, wenza imangaliso,
waqhubeka kanjalo wasifela isiphambanweni ukuze mina nawe sikwazi ukungena ebukholweni baNkulunkulu ukuthi noma kuthiwa ukephi noma kuthiwa ukephi nendawo noma kuthiwa ukephi abo ayikho ukuthi ngizokhetha ukuthi okay mangila mhlawumbe uNkulunkulu angakwazi ukungizwa kodwa nje uma umntwana kaNkulunkulu osindisiwe uyakwazi ukuthi noma kuthiwa ukephi ukhulume nobaba wakho uNkulunkulu iyo indaba ezimnandi lezo cabanga nalo ukuthi nje akusamele ukuthi silinde ukuthi nje kumele mhlawumbe ngihambe ngenze ukuthi kodwa noma kuthiwa ukephi uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu umdumise uma wazi ukucula noma kuthiwa akwazi ukucula nami angikwazi ukucula kodwa acabanga uyakwazi ukucula ngidumisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usuke ebheka into esenhlizweni zethu so ngale ngathi uJesu weza ukuze asindise mina nawe ngiyathemba ukuthi lonto iyakujabulisa ngale ndlela ngoba nami lento mangicabanga yangijabulisa ukuthi uNkulunkulu wasithanda kangaka ngoba uNkulunkulu uyasithanda akasithandi kancane uyasithanda uNkulunkulu so ke uma ukuthi namhlanje uyezwa ngendaba emnandi le ukuthi uJesu weze emhlabeni ezela wena wazela mina ngenxa ukuthi wayesithanda futhi uyakuthanda namanje usakuthanda kushintshile uma ke ufuna ke ukuthi umamukele eze inhlohlane enhlizweni yakho uhambe nayo noma ukephi la ukhona ithuba lakho lelo uma ufuna ukwamukela uJesu lo ngiqeda ukukhuluma ngaye lo okuthanda ngalendlela lo oweza ukuze mina nawe singabi saphila esonweni kodwa izono zethu zonke maswamukele izono zakho zonke sezisukile lethi iBhayibheli uyayisusa zonke ayilahle olwandle lokukhohlwa cabanga ulwandle likhulu kangakanani chaza ukuthi nje izono masumamukelile izono zonke ziyasuka so mafuna ke ukuzwa ngalo Jesu ufuna uma ufuna uJesu eze empilweni yakho ufuna ukwamukela abe njengenkosi nomsindisi wakho eva lamehlo so uthi uNkulunkulu Baba ngiyabonga ukuthi wathumela indodana yakho ezelwe yodwa ukuthi ize emhlabeni izofela mina aphinde futhi yavuka ngosuku lwesithathu ukuze mina ngiphile impilo engcwele ngiyabonga ukuthi uyangithanda and ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu inkosi nomsindisi empilo yami so namhlanje ngithi Nkosi Jesu woza ube inkosi empilo yami egameni laJesu amen siyabonga kakhulu bafethu ngithemba ukuthi na enjoya uChristmas wenu kodwa uma ukuthi wena ekhaya uvumile ukuthi uJesu abe inkosi nomsindisi wakho ngasitshela ukuthi iBhayibheli thini iBhayibhelini uma ngisho noma kuthiwa uyedwa akudingi ukuthi baze bebabili noma bebathathu uma eyedwa umuntu ovumayo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi empilo yakhe kuthiwa ezulwini kuba nokujabula okukhulu kuba iphathi ongayazi wena ukuthi nangu omunye umntwana wakho sebuyile ekhaya awucabanga so makuthi wena lo uthatha isinqumo esihle kakhulu wonke umuntu omntwana kaNkulunkulu naye wathatha naye isinqumo ngosuku othizeni wavuma ukuthi uNkulunkulu yoza ube inkosi nomsindisi wami ngiyakuthanda yabo wavuma nje impela so makuthi wena lo mfethu wenze kahle sanithanda kakhulu sithemba ukuthi enjoy kakhulu usuku lakho baba yini bangani Sanibonani nonke emakhaya ngiyathemba ukuthi ngiyaphila nami ngiyaphila namhlanje ke usuku oluhle kakhulu futhi olubalekile kuthini namhlanje sibungaza ukuzalwa kukaJesu umsindisi wethu Merry Christmas kunina nonke manje ke isikhathi semibuzo ni ready for imibuzo mina ngiready okay umbuzo wethu wokuqala uthi kungani uNkulunkulu athumela uJesu emhlabeni Kungani uNkulunkulu athumela uJesu emhlabeni?
Okay, impendulo yethu ithi uNkulunkulu wathumela uJesu emhlabeni ukuze thina naye uNkulunkulu sibe nokuthula ngoba uNkulunkulu uyasithanda futhi uyathanda ukuba nobudlelwane nathi. Umbuzo wethu wesibili uthi umuphi umprofeti uNkulunkulu akhuluma naye emazisa ngokuzalwa kukaJesu? uNkulunkulu ke eminyakeni eminingi edlulile wakhuluma nomprofeti uIsaya emazisa ngokuzalwa komsindisi wethu. Iyamangaza kakhulu leyo nto. Okay, sesiyaqeda. Umbuzo wethu wokugcina uthi kuchaza ukuthini ukuthi sinokuthula noNkulunkulu? Kuchaza ukuthini ukuthi sinokuthula noNkulunkulu? Ngiyazi ukuthi usacabanga. Okay, impendulo yethu ithi kuchaze ukuthi sinokuphila okuphakade ngenxa kaJesu. Lokho futhi kusenza ukuthi sikwazi ukuthi siye ezulwini siyohlala nobaba wethu ingunaphakade. Ngiyajabula ukuba nani futhi ngiyabonga kakhulu ngokulalela kwenu. Nihlale kahle emakhaya futhi nilithokozele lolu suku. Bye. See you next time.